Like Elijah. Ngeriya. Say, Lord, Agamba Mukama. until I see something happen, Okutuusa nga nina kye ndabye ekibaddewo. I will not let you go. Sigenda kuleka kugenda. Oh, praise the Lord. Amen. If this man had to pray that much, Omusajja ono waba yalina okusaba bw'atyo. what about you? Kati ate ggwe nange. Why do we beg people to come and pray? Lwaki twegayirira abantu okujja okusaba? I know if you can't pray here, I don't think you're praying at home. Manyi nti bw'oba tosobola kusabira wano simanyi oba ewaka osaba. See, many people are okay with their drought. Bantu bangi bamativu n'ekyeya kyabwe. You know, sometimes, Pastor James, I get amazed. Ebiseera bimu neewuunya. You see, people are in bad condition, Osobola okulaba abantu nga bali mu mbeera mbi nnyo. but Naye they are financially off. nga tebali bulungi mu byensimbi. Children aren't going to school. Abaana tebasoma. They are jobless. Tebalina mirimu. But you find them out there Naye obasanga gye bali eyo playing cards. nga bazannya matatu. And you ask yourself, Ne neebuuza, what's wrong with this man? omusajja ono alina kizibu ki? Somebody is in great need Omuntu ali mu kyetaago ekinene. of rain, Alina ekyetaago kinene kya rent. of financial rain. Kya nkuba, yeetaaga enkuba eya ssente. But you ask him, N'omubuuza, come and talk to the person who gives the rain. jangu oyogere n'omuntu agaba enkuba. N'omugamba They would rather be out there playing card. nga waakiri abeere azannya amatatu. How serious do you need the rain? Weetaaga enkuba. Obwetaavu bw'olina bwenkana wa? I mean, I would expect, Olina bwetaavu ki? Nandisuubidde. looking at us, Nandisuubidde. I would expect Nandisuubidde that most of us, nti abasinga ku ffe if we are not working, bwe tuba tetukola we would be here. twandibadde wano. We would be somewhere. Twandibadde tulina gye We would tuli. be sleeping somewhere in one corner. Twandibadde tulina gye twebase mu kasonda. Some of you even your homes are not good for sleeping. You don't even sleep. Abamu abakyala amaka gammwe si malungi gakwebakamu n'otulo Some of temutufuna. you men, Abamu abasajja you don't even sleep. teweebaka. If I were you, Singa nali ggwe I would not sleep here, nandize n'ensula wano praying nga nsaba and seeking God. nga nnoonya Katonda. Like Elijah Ng'Eriya said, Lord, agamba Mukama, until I see something happen, okutuusa nga nina kye ndabye ekibaddewo I will not let you go. sigenda kuleka kugenda. Oh, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. I will not cease to pray, Lord, until I see something happen. Sigenda kulekerawo kusaba okutuusa nga nina kye ndabye ekibaddewo. My pastor used to say Elijah's prayer is called the prayer of pushing. Musumba wange yagambanga nti essala y'Eriya bagiyita essala ey'okusindika. P-U-S-H, which means pray until something happens. Nga bwe kiri mu Luzungu push nti saba okutuusa nga waliwo ekibaddewo. Elijah pushed. Eriya yasindika. Elijah pushed. Yasindika. He prayed until something happened and he saw the hand and he knew now it is done. Yasaba okutuusa nga waliwo ekibaddewo. Bwe yalaba omukono n'agamba kiwedde. There are some things, listen to me friend, that you don't need a pastor to pray for you. Waliwo ebintu nga teweetaaga musumba kusabira. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. There are things that hurt us. Waliwo ebintu ebitukosa n'ebituluma. Hannah Omukyala Yokaana didn't need any priest. yali teyeetaaga kabona. Are you with me? Tuli wamu? Are you with me? Tuli wamu? She understood the pain she was going through. Yategeera obulumi bwe yali ayitamu. She prayed past the normal prayer time. Yasaba n'ayisa ku budde obw'okusaba bwa bulijjo. She prayed past the normal prayer way, the normal way people pray. Yasaba okusukkuluma enkola y'abantu bulijjo. She prayed until even her pastor thought something is wrong with her. Yasaba okutuusa omusumba we yalowooza nti aliko ekikyamu. Pastor Eli had never seen anyone pray like the way Anna prayed. Omusumba Eli yali talabangako muntu asaba nga Kaana bwe yasaba.